Amen. Also wir haben bisher gesehen, wie, aus welchem Umfeld die Juden, in welchem Umfeld die Juden aufgewachsen sind. So till now, so far, we have seen how in what surroundings the disciples grew up. Wir haben gesehen, dass nicht alles ganz so einfach war, wie wir vielleicht Ospravedlňujem sa za meškanie. We saw that not everything was as easy as it might seem for us, for the Jewish. Videli sme, že nie všetko je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, tak ako aj pre Židov. fand, war, wie Jesus seine ersten Jünger bekommen hat. What I really thought to be interesting is how did Christ get his first disciples? Johannes, Čo mne sa zdalo zaujímavé, ako Pán Ježiš získal svojich prvých učeníkov. oder sagt er es mitten unter euch, John is directing the people to the Messiah, says he's in the midst of you. Jesus war bekannt, Ján upriamil mysle Jesus was known, učeníkov people knew him from his work. a povedal, že Mesiáš je medzi They vami. knew what he was doing, he knew his family. Oni poznali Ježišovu rodinu, poznali, čo on robil. And that they couldn't imagine that this person would be the Messiah. Nevedeli si predstaviť, že toto bol Mesiáš. Jesus ist haben wir auch gelesen, ist an der Leitung vorübergegangen. We also read that Christ passed by the leadership. Tiež sme čítali, že Kristus We saw obišiel that the vedenie. leadership was in apostasy. Vedenie bolo v odpadnutí. Die Jünger, die ihm nachfolgten, sind ihm aufgrund einer Aura oder einer Excuse me? Ausstrahlung gefolgt. And the disciples followed him because there was an impulse. A učeníci ho nasledovali, pretože They pociťovali were taký not sure silný if this is the impuls. Messiah. Oni si možno neboli istí, že to je Mesiáš. Remember, they were looking for a deliverer of the Romans. Pamätajte, oni čakali na záchrancu od Rímanov. And then they saw this man which didn't have a special appearance. A potom videli tohto človeka, ktorý nemal žiadny významný zjav. Bei der Taufe von Jesu neues Licht bekommen hat. We also read that John, when he baptized Christ, he received new light. Tiež sme videli, že keď Ján pokrstil Krista, dostal nové svetlo And he studied the topic, the Lamb of God. Und so langsam aber sicher a študoval o tej téme baránku Božom. davon, dass Jesu Wirken eventuell doch anders aussieht. And slowly but surely, he realized that the ministry of Christ would maybe look a little bit different than he first thought. Pomaly, ale iste si uvedomoval, že to dielo Krista bude asi vyzerať inak, And ako when si najprv Christ was myslel. preaching in a synagogue, Keď Kristus kázal v synagóge, we also looked at that experience. tiež sme sa pozreli na tú skúsenosť. Die Johannes oder auch die Leitung, die sie dem Volk gelehrt haben, korrigiert. There he corrected the mistake which the leadership had taught the people. Tam opravil chybu, ktorú to vedenie And učilo since ľud. Christ bypassed the leadership, Kristus obišiel vedenie, it's logical that Christ needs a new leadership. je to logické, že Kristus potrebuje nové vedenie. An important concept we also teach in this movement Dôležitý koncept, ktorý učíme v tomto is when we hnutí, have the time of the end here. je, keď máme čas konca. And here we have 34 AD. Rok 34. Then we know this is the time period of the Jews. Potom vieme, že toto je čas Židov. And parallel to that, V paralele s tým, the same waymark, ten istý milník, that we have the line of the disciples. máme líniu Krista, Sorry, the line of the Christians. kresťanov.
And we see how this church is starting to fall. A vidíme, ako táto cirkev začína padať. In parallel, we see that this church starts to grow. A paralelne vidíme, že táto cirkev začína rásť. And Jesus is a Jew, Ježiš je Žid, and he's also a circumcised Jew, obrezaný Žid, which means he's a complete member of this church. čo znamená, že on je plným členom tejto cirkvi. We saw that he also got baptized then. Tiež sme videli, že sa dal pokrstiť. And we know that with baptism today, you're becoming a Christian. Vieme, že krstom sa stávate kresťanom. So we see actually that Christ is changing the church. Takže vidíme, že Kristus mení cirkev. And this church A táto cirkev needs a new leadership. potrebuje nové vedenie. If we read the Desire of Ages, page 141, paragraph 2, Ak budeme čítať túžbu vekov, 141, there it says, Mit der Berufung von Johannes, Andreas, Simon, Philippus und Nathanael begann with the calling of John and Andrew and Simon, of Philip and Nathanael, began the foundation of the Christian church. povolaním Jána, Ondreja, Šimona, Filipa a Nathanaela bol položený základ kresťanskej cirkvi. Ďalej 249. It's 41. So the choosing of the leadership was not just back then, it started way earlier. To povolanie vedenia začalo oveľa skôr, nie až tam. And the next quote, Ďalší citát. I know you all know it, but Viem, že we'll read it anyway. Viem, že to poznáte. von Galiläa waren einfache und ungelehrte Männer. Go ahead. Doch Christus, das Licht der Welt, befähigte sie zur Erfüllung des Dienstes, zu dem er sie berufen hatte. They were humble and unlearned men, those fishers of Galilee, but Christ, the light of the world, was abundantly able to qualify them for the position for which he had chosen them. Boli to pokorní mužia, rybári Galilei, neučení, ale Kristus, svetlo sveta, ich mohol dôkladne vybaviť The pre Savior úlohu. did not despise education, for when controlled by the love of God and devoted to his service, intellectual culture is a blessing. Úlohu, ko ktorej ich povolal. Spasiteľ nezavrhoval vzdelanie, lebo rozumové vzdelanie zacielené k jeho službe môže byť pod vplyvom Božej lásky požehnaním. But he passed by the wise men of his time because they were so self-confident that they could not sympathize with suffering humanity and become co-laborers with the man of Nazareth. Ježiš však obišiel učených mužov svojej doby, pretože boli natoľko sebavedomí, že nevedeli mať súcit s trpiacim ľudstvom ani spolupracovať s ním. Ďalší citát. Jesus chose unlearned fishermen Ježiš si vyvolil neučených rybárov, ktorí neboli vyškolení v tradíciách a mylných zvyklostiach svojej doby. because they had not been schooled in the traditions and erroneous customs of their time. Boli to ľudia prirodzene schopní, pritom však pokorní a učenliví, ktorých mohol pripraviť They pre were svoju men of službu. native ability and they were humble and teachable. Men whom he could educate for his work. Ktorých mohol pripraviť pre svoju službu. Mnohí v bežnom živote trpezlivo vykonávajú svoju Interesting is každodennú that Ellen prácu. White says that the disciples here more or less were like a white sheet of paper. Zaujímavé, Ellen Whiteová hovorí, že učeníci boli v podstate ako taký biely papier. Still, we know that they couldn't withdraw their the complete from the complete influence of the Pharisees. Ale stále How do we know nevedeli that? sa odstiahnuť od toho vplyvu tých farizeov. Ako to vieme? Because they had the same idea how the Messiah was to look like. Mali rovnaký pohľad na to, ako mal vyzerať Mesiáš.
Page 349, paragraph 2. 349. I think it's an interesting paragraph because it mirrors was spiegelt es wieder? Die Situation It mirrors the situation of some of us. Odzrkadluje to situáciu niektorých z nás, tento odstavec. Denken wir mal an uns selber, wir sind auf so einem Seminar hier. Think about us. We are here at a camp meeting. Sme tu na camp meetingu. We believe that we understood something. Veríme, že sme niečo porozumeli. Then we go home and we want to share it with our brethren. Potom ideme domov, chceme sa s And niekým we o tom, are full on board. chceme sa s niekým o tom podeliť, sme takí plní toho. And then comes a question of somebody who you are talking with. Potom vám niekto dá otázku, s kým sa rozprávate. And let's assume we don't know the answer of that question. Nevieme odpoveď na tú otázku. What does this awaken in us? Čo to v nás prebudí? Beforehand, we think, yes, I know it. Predtým sme si mysleli, áno, ja to mu rozumiem, chápem to. And then brother and sister so-and-so comes and says, have you thought about this and this? Potom príde brat a sestra Now this is a povie, quote. o tomto si rozmýšľal? Musste ganz lesen, den Satz. Das sind zwei Sätze. Solange sie aber mit Jesus zusammen waren, konnten sie ihm ihre Verlegenheit schildern und er zeigte ihnen den Unterschied zwischen Schrift. Učeníkov často miatli predpisy kňazov a farizejom, kým však While boli... they had been with him, the disciples had often been perplexed by the teachings of the priests and the Pharisees, but they had brought their perplexities to Jesus. He had set before them the truths of Scripture in contrast with tradition. Kým však boli s Ježišom o svojich ťažkostiach, sa radievali s ním. Disciples hear something from Christ. Takže They učeníci are full on board. počuli niečo od Ježiša, chápu to, príjmajú to. And then the teachings of the Pharisees and priests come and they start to be confused. Potom príde to učenie kňazov a farizeov a zmetie ich to. Zusammen waren, konnte er das ausbügeln oder ausgleichen. As long as they were with Christ, he was able to balance that. Keď boli s Kristom, on to vedel vyvážiť a vysvetliť. And I think it's an experience many of us have. Toto je, myslím, skúsenosť, ktorú mnohí máme. And we continue in the quote. Pokračujeme. Objasňoval im pravdy písma a potom to porovnával s tradíciou. Takto im posilňoval vieru v Božie slovo a veľkou mierou ich zbavil nielen strachu pred rabínmi, ale aj závislosti od Thus he had tradície. strengthened their confidence in God's word and in a great measure had set them free from their fear of the rabbis and their bondage to tradition. In der Erziehung der Jünger war das Beispiel des Vlastný príklad spasiteľovho života bol pre výchovu učeníkov oveľa In the účinnejší. training of the disciples, the example of the Savior's life was far more effective than any mere doctrinal instruction. Než holé vieroučné poučky. Keď už potom nebol medzi nimi, pripomínali si každý jeho pohľad, hlas i When they were každé slovo. separated from him, every look and tone and word came back to them. oft wiederholten sie Vrátil sa k nim jeho pohľad, každé slovo. Often when in conflict with the enemies of the gospel, they repeated his words. V sporoch s nepriateľmi evanjelia často opakovali jeho výroky a veľmi sa And as tešili. they saw their effect upon the people, they rejoiced greatly. Veľmi sa tešili, keď videli, ako to pôsobí na ľud. Let's open our Bibles at Matthew 10, verse 6. Poďme pozrieť do Matúša 10.6. mir war es aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich, die Thematik genauer zu untersuchen, wie und unter welchen Umständen Gott oder Jesus die Jünger zu neuen Leitern eingesetzt hat. Because of the lack of time, I was not able to study further deeply how Christ actually took the disciples and made them the new leadership. Nemal som čas úplne do detailu študovať, ako Pán Ježiš vlastne urobil nové vedenie z tých Let's učeníkov. put ourselves again in the position of the people. Dajme sa do tej ich role. Große Ehrfurcht, denkt an das Zitat vom Jordan, wie sie sich geteilt
zurückgezogen haben von den Pharisäern, als sie kamen. The Jews had a lot of respect. Remember the quote we read where the multitudes made space when the Pharisees came out of respect. Židia mali veľkú úctu pred farizejmi. Pamätáte, ako sa rozostúpili tie davy, keď prišli? Die Pharisäer hatten einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Volk. What I want to say is that the Pharisees had a big, strong influence on the multitude, on the people. Chcem povedať, že farizeji mali veľký silný vplyv medzi ľuďmi. And everyone knew what their job was and what their role was they had to play. A každý vedel, aká bola ich úloha a rola, ktorú museli What I zohrávať. don't believe and what I think it's an interesting point, Čomu neverím a that myslím Christ in public si, že je to zaujímavá pointa, že Kristus na verejnosti gegeben hat, den neuen Leiter zu sein. does Christ in the public domain just told the disciples that they will be the new leadership. Kristus What I want to say is na verejnosti povedal, že Glaube Nummer 1, bude nové vedenie. you need faith, number one, to accept Christ. Najprv potrebujete vieru, prijať Krista. Wunder und was noch, vielleicht noch Leicht fallen. leicht fallen, So vergleichsweise leicht fallen. So but when you see the miracles and all Christ, that maybe this was fairly easy still. Keď vidíte tie zázraky, to možno, že ešte mohlo byť jednoduché, But you need faith number two, ale potrebujete aj vieru druhú, Als deine Leitung zu akzeptieren. to accept his disciples as your leadership. aby ste prijali Simple fishermen, aby ste prijali jeho učeníkov ako to Božie nové vedenie, tých not all were obyčajných, fishermen, but mainly they were simple men. tých jednoduchých obyčajných ľudí. In diesem Sinne, lasst uns Matthäus 10, Vers 6 lesen. Let's read Matthew 10, verse 6. Poďme pozrieť na Matúša 10.6. There it says, Tam sa píše, verse 5 and 6. 5. 6. verš. Týchto 12 poslal Ježiš a prikázal im, na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdite. Commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. Ale radšej idte k strateným ovciam domu Izraelovho. Verse 6, But go rather to the lost sheep of the house of Israel. What does this verse 6 tell us in context or in the subject about leadership? Čo nám tento 6. verš hovorí v They kontexte should go vedenia? to the lost sheep. Mali ísť k strateným ovciam. Wenn wir an ein verlorenes Schaf denken, an welches Gleichnis denken wir denn da sofort? If we think about a lost sheep, what parable do we immediately think about? Ak rozmýšľame o stratených ovciach, o ktorej About the podobenstve 100 sheep. rozmýšľame? O tých 100 ovečkách? And the lost sheep, A tá stratená ovečka Das ist führungslos. it doesn't have a leader, right? nemá vodcu. Und da, wo Schafe sind, gibt es auch was. Then the parable tells us where the sheep are is what? To podobenstvo nám hovorí, že The tie shepherd. ovečky, že potom je tam čo? Je tam pastier. Ovečky sú s pastierom. And who is responsible for whom? The sheep for the shepherd for the sheep. Kto je za koho zodpovedný? Ovečky za pastiera alebo pastier za ovečky? The shepherd is responsible for the sheep. Pastier je zodpovedný za ovečky. The shepherd needs to take care that the sheep doesn't go lost. Musí sa postarať o to, aby sa nestratili tie ovečky. So when the sheep are lost here in this verse, what does this tell us about the shepherd? Keď sú tie ovečky stratené, čo nám to povie o tom pastierovi? Even maybe he didn't do his job correctly, Buď nerobil dobre svoju prácu, or there is no shepherd anymore. alebo už nie je pastiera. You can address many say many things here. Tu sa môže to rôznymi spôsobmi rozoberať. Das Volk bzw. die Schafe, sie haben keinen Hirten mehr. But what I wanted to say here is that, or point out is here, that the sheep do not have a shepherd anymore. To, čo chcem povedať, je, že tie ovečky už nemajú That pastiera. means the leadership doesn't. The people don't have a leadership anymore. Ľudia už nemajú vedenie. Why does the people have no leaders anymore? Prečo ľudia nemajú vedenie? Because Christ
bypassed them. Kristus ich obišiel preto. verworfen hat When Christ bypassed them, und sie Keď ich obišiel, die verlorenen Schafen schickt, also zum Volk Israel, and now Christ sends his disciples to the people of Israel. a teraz poslal svojich učeníkov What Izraelu. does this tell us about the disciples? Čo nám to hovorí o tých učeníkoch? When we have our balance and we want to balance it out again. Keď to chceme dať tak do rovnováhy. auf einmal zur Leitung geworden sind. That the disciples are now the leadership. Že tí učeníci sú novým vedením. In die Situation der Juden wirklich hinein, ich denke, das ist nicht einfach. And I think if we imagine ourselves to be in the position of the Jews, I think that was not an easy thing to accept. Denkt doch einfach nur an Ak my si predstavíme, že sme v pozícii Židov, toto nie je jednoduchá vec prijať. Just think about us today, how hard it is for us to accept the leadership Ako pre nás je ťažké prijať vedenie, if we don't like that leadership. ak sa nám nepáči. Teil einer Bewegung oder eines Vereins oder was auch immer zu sein, da musst du schon wissen, warum du hier dabei bist. And to be part of a movement or something, in order to be part of a movement, then you really have to know why you want to be part of a movement. Aby ste boli súčasťou hnutia, musíte vedieť, prečo chcete byť jeho súčasťou. So the disciples become a new leadership. Učeníci sa stávajú novým vedením. Now I want to make a big step, Chcem urobiť teraz veľký krok. because this is my last presentation. To je moja posledná prezentácia. And I want to think about a little bit about the Council of Jerusalem. A chcem porozmýšľať o tej rade Jeruzalemu. Jeruzalemskej rade? Asi? The Council of Jerusalem happens after 34 Aha, AD. pardon, takže koncil, Jeruzalemský koncil. I'm not sure if it's correct, but some time ago I read it's about 45 after Christ. AD. Niekde som čítal, že to bolo But what is the po pre-history 45. to the roku, ale neviem, či je to Council of správne. Jerusalem? What happens before it? Warum kommen die denn überhaupt zusammen? Why Das ist einer der Gründe, warum sie zusammenkommen. why do they come together? What is Prečo- one of the reasons? Prečo sa oni stretli? Aký mali dôvod? Circumcision. Es gibt gewisse Probleme in der Gemeinde. There are certain problems in the church. V cirkvi sú určité problémy. Nach 34 nach Christus geht das Evangelium nämlich wohin? Zu den Juden oder zu den Heiden? After 34 AD, where does the gospel go to? To the Jews or the Gentiles? Po roku 34, kam ide evanjelium? Gentiles. K Židom alebo pohanom? K pohanom. Maßgeblichsten Gemeinden zur damaligen Zeit And one of the most prominent churches at that time Jeden z takých was the najdôležitejších church in Antioch. cirkví v tej dobe bola cirkev v Antiochii. Despite the fact that we are selling the book back there, My aj predávame knihu. when you want to know something about how the gospel was spread in that time period, Keď chcete vedieť niečo o tom, ako sa vtedy šírilo you have to evanjelium, read the book Church Triumphant. musíte si prečítať knihu Cirkev víťazná. I think every 7-day Adventist should read this book. Podľa mňa každý adventista by si ju mal prečítať. We have no clue anymore what happened in this time period. My aj netušíme, čo sa vtedy dialo. And Brother Wilkinson addresses it or talks about it in a really nice way. Brat Wilkinson o tom hovorí veľmi pekným spôsobom. How the disciples from Jerusalem, out of Jerusalem, brought the gospel even to Japan. Ako, And that without internet, without vehicles, airplanes, učeníci donesli evanjelium až do Japonska, bez internetu, bez lietadiel, bez aut. und das haben sie in einer Generation geschafft. Ja. and they all accomplished that in one generation. Oni to všetko dosiahli v jednej generácii. What I wanted to say is that this church in Antioch was so strong Čo chcem povedať, že táto cirkev v Antiochii bola tak silná, that there was a school established a little bit later, not exact the same time, but little later. že bola ustanovená škola, nie v tom istom čase, ale trošku And at neskôr. that school, the true faith was being taught. A tam sa vyučovala pravda.
alebo pravdivá And viera. this school was in opposition or competition, with two other schools. A ona bola v opozícii, alebo Which other two v schools were this? takom súťažila ako keby s druhými dvoma školami. Yeah, these are prophet schools, but where were they? To boli prorocké školy, kde boli. One was in Alexandria, and the other? Jedna bola v Alexandrii a druhá v Ríme. Tie boli v konkurencii s touto Antiochskou. And this is actually just what Wilkinson writes. Toto píše Wilkinson. And Alexandria, Rome, and Antioch, over the time span of several hundred years, they're competing with each other. A medzi nimi je určitá taká súťaživosť, tá Alexandria, Rím, And from the Antiochia. schools of Rome and Alexandria, A pre školu v Alexandrii a v Ríme, and how I understand it, and I'm just making a summary here. tak jak som to ja pochopil, ja robím len také zhrnutie. Over time, it develops the papacy. V týchto dvoch sa potom z nich vyvinulo pápežstvo. Alebo v And nich. the schools here, the disciples did such a good work. V školách, kde učeníci urobili také dobré dielo, That over the time span of hundreds of years in the Middle East, in the East, v priebehu niekoľko 100 rokov na východe a church developed even to the Mid Ages, which was very founded in the truth. sa vyvinula cirkev, ktorá bola založená na pravde. And in the west of Europe came under the influence of the papacy. A západná Európa prišla pod vplyv pápežstva. At the same time, there was a church in the east, and there was no connection between the two anymore. V rovnakom čase bola cirkev na východe, medzi nimi nebolo prepojenie. And it's interesting that just in the expedition time period, Je zaujímavé, when že the v čase Europeans went to Asia, expedícií, that's when Catholic Christians, keď Európania išli do Ázie, to bolo vtedy, keď katolícki kresťania that's when they met these original Christians in the East. stretli týchto pôvodných kresťanov na východe. It's really interesting, and it's also very sad Je to veľmi zaujímavé, ale aj veľmi smutné, how this church was undermined. ako táto cirkev bola taká podhodnotená alebo podvrátená. Let's go to the Council of Jerusalem. I just wanted to give here some context and what came out of all of this. To som len chcel povedať ako But the kontext. problem is Poďme do Jeruzalemského that koncilu. circumcision. Tu je problém obriezka. The question is that do Gentiles Otázka which je, want to be part of the church, they want to be Christians, do they have to get circumcised? keď pohania chcú byť kresťania, musia sa Then a big obrezať. argument starts. And Peter is talking. Rozpráva Peter. He explains or tells the stories with the vision he had about the unclean animals. Hovorí ten príbeh o čistých a nečistých zvieratách. And at the end, James says the final word. Na konci Jakub hovorí to posledné slovo. And this I would like to discuss with you. O tom by som chcel s vami hovoriť. Acts 15, Skutky starting 15, verse 13. Skutky 15, 13. verš. Acts 15, verse 13. Nachdem sie, also das waren Petrus, Paulus, Barnabas, die haben ihre A keď umlkli, odpovedal Jakob a povedal. After they, and these are Peter, Paul, and Barnabas, they explained the miracles and wonders God did for them. Potom ako im Barnabáš a Pavel vysvetlil tie zázraky, ktoré After Boh they had robil. held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me. 13. verš. A keď umlkli, odpovedal Jakob a povedal, mužovia, bratia, počujte ma.
Šimon práve rozprával, ako Boh Simon najprv hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for his time, pohliadol, aby vzal z pohanov ľud na svoje and meno. to disagree the words of the prophets as it is written. A s tým sa zrovnávajú slova prorokov, ako je napísané. Potom sa navrátim a zase vystavím padlý stan And Dávidov. after this I will return and will build again the tabernacle of David which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up. Jeho zboreniny znova vybudujem a postavím ho rovno, aby pozostali z ľudí vyhľadali Pána i všetky národy, nad ktorými bolo That the vzývané moje meno. residue of man might seek after the Lord, and all Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord who doth all these things. Hovorí Pán, ktorý činí toto všetko. Known unto God are all his works from the beginning of the world. Známe sú Bohu od veku všetky jeho Wherefore diela. my sentence is Preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorí sa z pohanov obracajú k Bohu. that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God. Here I pause for a moment. Tu dám na chvíľočku prestávku. I forgot to mention something. Let's go to Acts of the Apostles, so the book from Ellen White, page 188, paragraph 2. Zabudol som niečo spomenúť, poďme sa pozrieť do Paragraph 1 and skutky apoštolov od Ellen Whiteovej 188, prvý, druhý odstavec. I wanted to tell you why this discussion about circumcision rose. Chcel som vám povedať, prečo povstala táto diskusia o obriezke. On reaching Antioch, the church at Antioch was at large and one growing. Als Mittelpunkt des missionarischen Dienstes bildete sie eine der bedeutendsten Církev v A center Antiochii of missionary activity, it was one of the most important of the groups of Christian believers. bol veľký a stále rastúci cirkevný zbor. Ako stredisko misijnej činnosti patril k najvýznamnejším Its kresťanským membership zborom. was made up of many classes of people from among both Jews and Gentiles. Jeho členovia pochádzali z rôznych spoločenských vrstiev, We zo see Židov that i Jews and pohanov. not Jews were mixed here together. Vidíte, že Židia a nežidia tu boli pomiešaní. While the apostles united with the ministers and lay members at Antioch in an earnest effort to win many souls to Christ, Zatiaľ, čo sa now listen carefully, apoštolovia spolu so staršími a laickými členmi v Antiochii všemožne snažili získať ľudí pre Krista, teraz počúvajte, certain Jewish believers from Judea of the sect of the Pharisees succeeded in introducing niektorí židovskí veriaci z Judei zo sekty farizeov prišli s otázkou, ktorá v cirkvi čoskoro vyvolala veľký spor a ohromila veriacich z pohanstva. succeeded in introducing a question that soon led to widespread controversy in the church and brought the consternation to the believing Gentiles. Títo židovskí učitelia veľmi presvedčivo tvrdili, že ak niekto chce byť And the problem spasený, they're introducing here is the problem about circumcision. Und interessant ist, dass das musí sa dať obrezať a zachovávať celý obradný zákon. Interesting is that these people were former Pharisees. Je zaujímavé, že to boli ľudia z farizeov, ktorí priviedli tento spor o obriezke. So it was not just laymen who transferred membership, but it was also people from the former leadership. Neboli to iba bežní ľudia, ktorí prešli do tejto cirkvi, boli to aj ľudia z vedenia. But the Jews were carrying their burden from the former church with them to the new one. Ale oni si niesli to bremeno z tej svojej starej cirkvi do And this novej. baggage they are having, it brings problems within the new church. A to bremeno, ktoré si nesú, prináša problém do cirkvi. We'll shortly come back to the Council of Jerusalem. Za chvíľočku sa k tomu vrátime. This is page 189, paragraph 2. 189. Alebo na chvíľočku. waren im Allgemeinen nicht geneigt, so schnell voranzugehen, wie Gottes Vorsehung den Weg bereitete. The Jewish converts generally were not inclined to move as rapidly as the providence of God opened the way. Veriaci zo židovstva všeobecne nechceli robiť taký rýchly pokrok, ako im umožňovala Božia prozreteľnosť.
Výsledky práce apoštolov medzi pohanmi From jasne the naznačovali, results of the apostles' labors among the Gentiles, it was evident that the converts among the latter people would far exceed the Jewish converts in number. že obrátených z pohanstva bude nepomerne viac než So the obrátených Jews Židov. were fearing that they would become a minority. Židia sa báli, že by ich bolo menej, že by sa stali In menšinou. 189, paragraph 3, Tretí odstavec, tá istá strana. Nur langsam erkannten sie, also diese Judenchristen, only slowly they had seen dass alle Sühnopfer Len pomaly videli, und dass in ihm alle Bilder und Symbole ihre Erfüllung gefunden hatten. They were slow to discern that all the sacrificial offerings had but prefigured the death of the Son of God, in which type met antitype, and after which the rites and ceremonies of the Mosaic dispensation were no longer binding. len pomaly chápali, že zmierujúce obete symbolizovali smrť Božieho Syna, v ktorom sa predobraz stretol so We saw skutočnosťou. that the Christians were struggling with the same problems we have today. A odvtedy nie sú zvyky a obrady Mojžišovskej have to, bohoslúžby záväzné. Ja, wie sagt man das? We don't have to. No, we don't have to think what? We don't think we have to think that we are better or that they were better. Nemusíme si myslieť, že oni boli lepší ako my, alebo my sme lepší. Zapasili s tým istým, čo zapasíme aj my. So we don't have to think that we are better than them and they are better than us. Oni nie sú Let's lepší, come ani my back nie to the sme lepší. Council of Jerusalem. Poďme naspäť k This was tomuto just the koncilu. prehistory we just looked at. Na toto sme sa len pozreli ako taký dejinný kontext. We just read that James is quoting a verse. Čítali sme, že Jakub citoval verš Mit der Tatsache, dass das Evangelium zu den Heiden geht, übereinstimmen. Und dann zitiert er einen Vers. He's quoting a verse and he says that the prophets are agreeing that the gospel will go to the Gentiles. Und jetzt cituje ten verš a hovorí, že And now he proroci comes to his súhlasia, že evanjelium pôjde k Verse pohanom. 19. 19. verš čítam. Wherefore my sentence is Preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorí sa z pohanov obracajú k Bohu. that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God. So the decision looks how? Takže ako vyzerá to rozhodnutie? The decision To rozhodnutie vyzerá for the Jews and everyone? pre Židov No circumcision. žiadna obriezka. Nie But pre it goes Židov. still further. Nemusia sa obrezávať, to je And I think rozhodnutie. this is an interesting point. A ešte druhý zaujímavý bod, Verse 20. 20. verš. Ale napísať im, aby sa zdržali od poškvrn modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi. But that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornication, from things strangled and from blood. How do I call that now? I couldn't come up with a better term except for that the diet stays the same. Neviem ma Or to ináč living napadnúť, style, the style ale of je to ako životný štýl, alebo on to nazval, že životospráva. Ich finde es sehr interessant, der Lebensstil, die Ernährung, die hat Gott den Juden genauso vorgeschrieben, So wie er den Schneiden vorgeschrieben hat. God gave the style of living. God gave them just the same way as He gave them the circumcision. Boh im dal životosprávu rovnako ako im dal aj obriezku. And the Christians decide that they will change one, and the other they won't change. A kresťania sa rozhodli, že jedno zmenia a Think about druhé, us today. že nebudú meniť. Think about our vows or whatsoever. Keď porozmýšľame nad tými našimi sľubmi, Nach herkömmlichem adventistischen Verständnis aufzugeben, We are prepared to give up our standard Adventist understanding about a son-in-law. sme pripravení sa vzdať našeho bežného Not give up, but to interpret it new. adventného porozumenia o nedeľnom zákone, alebo že sa to vykladá v dnešnej dobe inak.
But on the other side, we hold we hold on to a style of living, a diet Ellen White gives us. Ale na druhej strane sa držíme toho životného štýlu, ktorý nám Ellen Whiteová dala. So this is the result of the council, but this is just the first point I wanted to show you. Toto bola prvá vec, čo som chcel Point ukázať. 2 is A druhá vec, that James quotes here a verse. Jakub cituje verš. Does somebody know this verse? Viete, čo to je za verš? Comes from a book starting with A. Je to z knihy, ktorá začína na A. Amos. Amos. 9. Verse 11 and 12. Amos 9, 11, 12. I don't have time now to go further into this, Teraz nemám čas toto viac rozoberať. but in what time did Amos live? V akom čase žil Amos? If I'm correct, Amos lived shortly before they were taken captive. Amos žil krátko When he predtým, writes- ako išli do zajatia, ak to myslím správne. That he will build again the tabernacle and restore it. A to, že obnoví chrám Amos a is writing that. obnoví Dávidov chrám, What does he have in mind when he says čo that? má on v mysli, keď to hovorí? When Amos wrote this, Keď to Amos napísal. who was shortly before the captivity. To bol tesne pred zajatím. I suggest that Amos is talking about restoring, Amos hovorí restoration, o obnove, the restoration of Jerusalem. obnove Jeruzalema. But in which connection context does James quote this now? V ktorom kontexte to Jakub cituje? He says that the Christians On and the hovorí, Gentiles, Že that they, I say it in a general way, that they become one church. kresťania, That he is bringing them together. že Židia a pohania sa stávajú jednou This cirkvou, is že ich spája. example number 1, To je prvý príklad, where we can see how the writers of the New Testament kde môžeme vidieť, ako písatelia They Nového quote- zákona that they use the quotes for their own purpose. oni používajú tie citáty zo Starého zákona And pre now we svoj have to think vlastný, about it. pre svoj vlastný účel. Musíme o tom porozmýšľať. That Acts, the book of Acts, to the time period of the Council of Jerusalem, Kniha that skutkov it was not an inspired word. nebola It inšpirovaným was slovom. not part of the Bible. Nebolo to súčasťou Biblie. It is present history which people lived through. Sú to prítomné dejiny, ktoré ľudia žijú. Don't you think that people were standing up and saying, James, what authority do you have to do this? The verse you are quoting is from a different or comes from a different context. Myslíte, že ľudia nepovstali a nepovedali, odkiaľ máš na toto autoritu, veď toto pochádza z iného kontextu, tento verš. Acts of the Apostles, page 197, Skutky apoštolov 197, paragraph 1 prvý odstavec till 3. až tretí. Am I at the right place? I'm just checking. Doch, ja. Die Judenchristen, die in der Nähe des Tempels lebten, dachten oft über die besonderen Rechte der Juden als auserwähltes Volk nach.
The Jewish Christians, second sentence, living within the site of the temple naturally followed their minds to revert to the peculiar privilege of the Jewish nation. Gut zuhören jetzt. Now, listen carefully. Als nun diese Juden Židovskí kresťania, teraz When they neviem, kde saw je, the Christian church keď uvideli kresťanskú cirkev, departing from the ceremonies and traditions of Judaism ako odchádza od tradícií judaizmu beigelegt hatte, Pflichten des neuen Glaubens aus den Augen verlieren würde, and perceived that the peculiar sacredness with the Jewish customs had been invested would soon be lost in sight of in the light of a new faith, a báli sa, že tieto many židovské grew indignant with Paul zvyky by sa čoskoro stratili vo svetle novej as the viery. one who had in large measures caused this change. Mnohí sa roznevali na Pavla a Even the disciples were Neviem, not kde all sme. prepared to accept willingly the decision of the council. ani učeníci neboli ochotne pripravení prijať rozhodnutie koncilu. Some were zealous for the ceremonial law, and they regarded Paul with disfavor because they thought that his principle in regard to the obligations of the Jewish law were lax. Do you see the tension which was arising here? Vidíte, aké je tu napätie? We saw that Jewish Pharisees were even part of the Christians. Videli sme, že farizei boli súčasťou kresťanov. And this moment where the Christian church further and further separates from the Jews, Keď sa kresťanská cirkev ďalej a ďalej What kind of rozdielovala tensions arise od there? Židov, povstáva what the napätie. arguments are, Aké sú argumenty? unter den gläubig gewordenen Nichtjuden aber erweckte die klare und erfolgreiche Entscheidung des Konzils allgemein Vertrauen, sodass Gottes Werk gefördert wurde. the broad and far-reaching decisions of the General Council brought confidence into the ranks of the Gentile believers, and the cause of God prospered. Die Juden sind das Neviem sa zorientovať, že It kde is sme. the Jewish people who were slow to learn Skutky in this apoštolov incident. 197. Boli to Židia, ktorí boli pomalí robiť zmeny. Think about Ezekiel 3, where we read in my first presentation, where the Gentiles, the other nations, they would have listened if they would have received the message. Pamätáte na Ezechiela 3, že ako pohania by počúvali, keby počuli to pohanstvo, This posolstvo. topic here, Pardon. the reason why James can interpret a verse completely anew, Dôvod, prečo Jakub môže tento verš interpretovať úplne ponovom, puts the church in front of a decision which is quite tough. dáva cirkev pred rozhodnutie, We can ktoré also say it with our words. je zložité. Môžeme to povedať svojimi slovami. The method of this movement brings this movement to a decision which is tough. Metodika tohto hnutia nás privádza pred rozhodnutie, ktoré je ťažké. We with our Adventist mindset or pre-knowledge, because we are background, thank you, because we are 7-day Adventists. My sme všetci adventisti 7. dňa, máme svoje pozadie, svoje poznanie z cirkvi. We are slow to learn in Pre this nás, incident. pre nás je veľmi pomalé sa učiť v tejto veci. Sme pomali sa učiť teda. I want to talk about one thing here before I come to my last point. Chcem ešte spomenúť jednu vec predtým, ako dojdem k poslednému bodu. Peter received the vision with the unclean animals. Peter dostal videnie o nečistých zvieratách And he actually is somebody who promotes that we have to go to the Gentiles. a on je ten, ktorý vlastne hovorí, že musíme ísť k pohanom. Vers 14. Ich habe irgendwie den Satz im Kopf, das, was Gott gereinigt hat, soll nicht verunreinigen. Ja. I have the sentence in my mind where he says, you shall not declare unclean what God has made clean. Myslím na tú vetu, že nebudete považovať za nečisté nič, čo Boh považuje za čisté.
It's not important. Dobre, nechám to. Neviem to nájsť. Let's read quote number or page number 198, paragraph 1. Poďme čítať Skutky apoštolov 198. I think it's a nice coincidence or Myslím, že incidence je to tu tak pekná situácia, to understand the time period back then aby sme better. porozumeli času, v ktorom žili. This quote starts when Peter at a later day visited Antioch. Toto začína, keď Peter neskôr navštívil Antiochiu a získal si dôveru So mnohých. Peter comes to the center of Christianity, Príde do centra from, kresťanstva, also the center of this problem. kde je aj centrum tohto problému. When Peter at a later day visited Antioch, he won the confidence of many by his prudent conduct toward the Gentile converts. Získal si dôveru mnohých svojim Now rozvážnym my point postojom k veriacim z pohanstva. Za istý čas sa aj on správal podľa svetla, ktoré dostal z neba. Svoju For a time he had acted in accordance with the light given from heaven and to actually deal with the heathens. Svoju prirodzenú predpojatosť prekonal do tej miery, že He so far zobratenými overcame his natural prejudice do takej miery, že zobratenými pohanmi si sadal za jeden stôl. and his prejudice was that, from Jewish thinking, they thought that they were something very special. A oni si mysleli, že boli niečím významným Židia. As to sit at the table with the Gentile converts. To bola tá jeho prirodzená predpojatosť. Keď však prišlo z Jeruzalema niekoľko Židov, horliacich za obradný zákon, Peter svoje správanie But when voči... certain Jews who were zealous for the ceremonial law came from Jerusalem, Peter indecently changed his deportment toward the converts from paganism. Peter svoje správanie voči veriacim z pohanstva nerozvážne pozmenil. Paragraph 3. I'm sorry, this was paragraph 3 from 197. Toto bol ešte čas zo 197. 198, paragraph 1. Peter saw the error in A which he teraz had čítam fallen 198. Peter si uvedomil, že konal nesprávne and immediately set about repairing the evil that had been brought. a bezodkladne sa snažil spáchané zlo napraviť. The disciples were not perfect. They also were humans who had to learn. Učeníci neboli dokonali, boli to ľudia, ktorí sa museli učiť. In the last minutes we have, I would like to look at 2 points which are really important for me. Chcel by som sa pozrieť ešte na 2 body, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité v And of posledných course, minútach. sadly, they're a little bit shortened now. Budem to musieť trošku skrátiť, čo je škoda. Let's go to Hebrews chapter 7. Poďme do Židov 7. And I'll just tell you the story. Poviem vám ten príbeh. The priesthood was put in place where? Kde bolo Who was the ustanovené first priest? kňazstvo? Kto bol prvým Aaron. kňazom? Áron. Aaron was a Levite. Áron bol levita. Why were the Levites something special? Prečo boli niečím významným leviti? Why were they chosen? Prečo boli povolaní? They were not bowing down to the golden calf. Nekláňali sa zlatému telaťu. So the line of Aaron Takže línia Árona from this line the priest came. cez líniu Árona prišlo kňazstvo. So were not just priests. Neboli len kňazi, I think the Vorfahren nochmal. Ancestors. Thank you. The ancestor of Aaron, I think, were 3 brothers.
Tí potomkovia Árona boli, myslím, 3 bratia. Familienstämme sozusagen unter den Leviten. So amongst the Levites, there were three family tribes, so to speak. Medzi Levitmi boli 3 ako keby rodinné také kmene. And the family tribe of Aaron, those were the priests, Tí z Árona boli kňazi, and the others were just the Levites. ostatní boli Leviti. But they worked at the sanctuary. Ale pracovali vo svätyni. So not every Levite was a priest, but every priest was a Levite. Nie každý Levita bol kňaz, ale každý kňaz bol Levita. So only the children of Aaron could become priests. Len deti Árona sa mohli stať kňazmi. So only Levites could become priests. Teda len But Leviti, only the children of Aaron. ale deti Árona. Das heißt, wenn du Nachfahren von Aaron warst, männlicher Nachfahre, Which means when you were a male child of Aaron, Čo znamená, že ak ste boli you didn't have a choice, you had to become a priest. mužský potomok Árona, stali ste sa kňazom. jetzt ist aber interessant, Now it's interesting. Je zaujímavé, also das hier ist das aaronitische Priestertum. This is the priest of Aaron. Es gibt nur noch ein anderes Priestertum. toto je kňažstvo Árona. There's another type of priesthood. Je aj iný Which one is that typ one? kňažstva. Ktoré kňažstvo to je? The high priest comes also from Aaron. Najvyššie kňazi tiež idú cez Árona. Genau, es gibt noch das Priestertum von Melchisedek. There's also the priest of Melchizedek. Je aj kňažstvo Melchizedeka. But when did Melchizedek live? Kedy Melchizedek žil? Er hat zu Zeiten Abraham It wa- gelebt, also einige Zeit vor Mose und Aaron. It was the time period from Abraham, so it was before Moses and Aaron. Bolo to v čase Abraháma, pred Mojžišom alebo Áronom. And what did this Melchizedek what did he receive from Abraham? A čo on od Tithe. Abraháma získal? And who gets the tithe? A kto dostane The tú... priest. Kto So Melchizedek was also a priest. kto dostával desiatky? Kňaz. I have Melchizedek to bol shorten this kňaz. quite a bit now. Aber Melchisedek ist nicht ein gotternannter Priester, But Melchizedek was not a priest chosen by God. Melchizedek nebol But kňazom. He himself called him a priest or chose himself to be a priest, Vyvoleným od Boha, on sám seba nazval kňazom. bestätigt wurde, weil er ihm Zehnten gegeben hat. which was established or confirmed by Abraham, who gave him the tithe. Čo bolo potvrdené Abrahamom, ktorý mu dal desiatok. This is important to understand. Toto je dôležité pochopiť. Now we come in the time period of Christ. Sme v čase Krista. Jetzt müssen wir einen Vers lesen Now we have to read a verse. Musíme prečítať verš. in Hebräer 4, Vers 14. Hebrew 4, verse 17. Ich hoffe, ihr habt es noch. Židom 4.17. Hebräer 4, Vers 14. Hebrew verse 4, verse 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten, Počkaj, teraz to zmenili. Židom 4.14. Seeing that we have a great high priest A that keď is teda passed into máme- the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Keď teda máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držíme vyznanie. So, the wisdom we take from this verse is that Jesus is our high priest. Ježiš je našim veľkňazom. This is nothing new. To nie je nič nové. We know that. To vieme. interessant wird es aber, Interesting is, Zaujímavé je, what tribe did Christ belong to? k akému kmeňu Ježiš patril. er war aus dem Stamm Juda. He was from the tribe of Judah, On bol z Judy. Juda ist nicht Levi. and Judah is not Levi. To nebol Levita z Leviho How kmeňa. can Christ be our high priest? Ako on môže byť našim veľkňazom? It is not according to the God-given system. To nie je podľa systému, ktorý dal Boh. The Bible clearly tells us that he, according to the order of Melchizedek, Ale Biblia zjavne hovorí, že je to podľa he poriadku, was chosen to be a priest. Melchizedekovho. Bol zvolený za kňaza. Please just read chapter 6, 7, and 8.
Prosím, čítajte kapitoly 6, 7, 8. He says Hovorí, that Aaron, že Áron, the priests all get their priesthood from Aaron, which got it from God. oni majú kňažstvo od Boha. But also Christ gets his work or duty or ministry from God at his baptism. Ale Kristus tiež je povolaný Bohom pri krste, alebo pomazaný. And Paul makes an interesting comment in this discussion. It's Hebrews 7, verse 12. A Pavel o tom hovorí zaujímavú vec v Židom 7.12. And of course, probably there are more people who know more about the subject than me. I haven't been able to study every aspect of the study. Asi sú ľudia, ktorí o tom vedia viac ako ja som nemohol to všetko But in the študovať. context of our study, Ale v kontexte toho nášho štúdia, and what experience the disciples went through, cez jakú skúsenosť učeníci prešli, I think Paul comes to a very nice conclusion here. myslím si, že Pavel prichádza k peknému záveru. For the priesthood being changed, Zmenilo so sa when you have kňažstvo, from the system of the Levites to the system of Melchizedek, takže od systému k Levitov What k else poriadku has to change? Melchizedekovho, čo sa ešte zmenilo? Das Gesetz ändert sich. the law is changing. Zmenil sa aj zákon. Weise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgt. There is made of necessity a change also of the law. Mení sa zákon. Gesetz, da haben sich viele schon den Kopf drüber gemacht. I do not want to explain now what kind of law. Many people were thinking about that. Nejdem teraz vysvetľovať, aký zákon, to určite veľa ľudí napadá. But we see how there is a transition from Aaron to Melchizedek. Ale vidíme, ako je tu prechod od Árona k Melchizedechovi. We see how there is a transition from circumcision to baptism. Prechod od obriezky ku krstu. We see that it changes from that only man can enter into a covenant to also women entering into a covenant. Mení sa to, že už nielen muži prichádzajú k zmluve, ale aj ženy. We see how verses can be interpreted anew here. Vidíme, ako verše sa môžu nanovo This all was interpretovať. not possible beforehand. Toto všetko sa predtým nedalo. The priesthood is changing. Mení sa kňažstvo, The law is changing. zákon. Put that in. Apply that to us today. Think about the reform lines. Rozmýšľajme o Line upon reformných line. líniách. We as Jews, My ako Židia, we are Seventh-day Adventists. my sme adventisti. And what happens with this leadership? Čo sa deje s týmto vedením? What happens with this leadership? Čo sa deje s vedením? Is there a new priesthood here? Je tu nejaké nové Is kňažstvo? here a new priesthood? Je tu nové kňažstvo? Do we see how the law is changing in our time period, whatever that may be today? Vidíme, ako sa zákon mení v našom čase, That čokoľvek we to can môže expect znamenať. it. Môžeme to očakávať. Mir fehlt jetzt eigentlich die Zeit. We don't have enough time. Nemáme dostatok času. Schon gegeben. Parminder gave the example. Parminder dal príklad. In Hebrew chapter 8, V Židom 8. Paul speaks of those days. Pavol hovorí o tých When dňoch, those days are over, keď tie dni prejdú, then God will enter into a new covenant with his people. potom Boh vôjde do novej zmluvy so svojím ľudom. Paul quotes these verses from Jeremiah. Pavol cituje tieto verše z Jeremiáša, Same example here as with Amos. rovnako aj s Ámosom je to tu. Jeremiah lives shortly before the captivity. Jeremiáš žije krátko pred zajatím And when he says, after those days I will enter into covenant with my people, a keď on hovorí, že po týchto dňoch vstúpim do then Jeremiah zmluvy, speaks about the restoration of Jerusalem. Jeremiáš hovorí o obnovení says- Jeruzalema. Pavol hovorí Takes this verse, quotes it from Jeremiah, z Jeremiáša, and says those days cituje Jeremiáša a hovorí, v tých dňoch are not the 70-year captivity, to není 70-ročné but zajatie, those days ale tie dni
are the 490 years of Daniel 9. Je 490 rokov Daniela 1, And then 9. he says God is entering into a new covenant with his people. A potom hovorí, že Boh vstupuje do novej zmluvy so svojím ľudom. Was für ein, in Anführungszeichen, Spiel da gespielt wird. I hope you can see what, so to speak, game is being played here. Dúfam, že vidíte, aká v úvodzovkách hra sa tu As a hrá. conclusion, I'll say, V závere poviem, Paul's writings at that time are not inspired. Pavlové spisy v tom čase writes nie sú letters. inšpirované. On píše That's like when we say, listy. Ako keď my povieme, Mr. So-and-so writes an email to another one, jeden taký a taký napíše mail and this takému a email takému happens to be inspired by God. a nakoniec This is ten not e-mail sa stane the way how it inšpirovaným. Tak toto je. From where do these disciples, the early Christians, have the authority to do that? Odkiaľ majú tí kresťania autoritu toto urobiť? It's on the same source where we have take our authority Na rovnako jej úrovni, odkiaľ to my come to berieme conclusions našu autoritu. Aby sme prišli k záverom, which seem to contradict a plain thus saith the Lord. ktoré sa zdajú byť And protirečení, in this takto mindset, hovorí Pán. I would like to encourage everyone Chcel by som všetkých povzbudiť, that the baggage we all have, že to bremeno, that we ktoré máme, start to lay down, we didn't just receive all bad from the church, we received also a lot of good things. my sme nezobrali len zlé veci z cirkvi, aj mnoho dobrých. But our task is to keep the good Ale naša úloha je ponechať to and dobré the bad to lay it aside. a to zlé dať nabok. Weil denkt an mein letztes Zitat jetzt, ich habe das schon mal gelesen. My last quote, and I already read it once, Môj posledný citát, ten som už čítal. Desire of Ages, page 39. Túžba vekov, Zu allen Zeiten die Menschen Gott abschwächen. teraz myslím, že To 39. heathenism, Satan had for ages turned men away from God. Skrze pohanstvo Satan odvraca ľudí od Boha. But he won his greatest triumph in perverting the faith of Israel. Ale najväčšie víťazstvo získal, keď zvrátil vieru Israelites Izraela. are the Seventh-day Adventists. To je cirkev adventistov. Our faith was perverted, Naša viera bola zvrátená. and Satan always mingles truth of error, A Satan vždy mieša pravdu s omylom. which means we don't have to let go the truth we have as Seventh-day To Adventists, znamená, že nemáme sa pustiť pravdy, ktorú máme ako adventisti, but we have to recognize the error, and that one we have to let go. ale musíme vedieť rozpoznať ten blúd a toho sa pustiť. We saw that the disciples were in the same situation Videli sme, že učeníci sú v rovnakej and what situácii problems they had to deal with. a aké mali problémy, s ktorými sa museli pray now. vysporiadať. Poďme sa pomodliť. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we want to thank you for this new day. chceme ti poďakovať za tento nový deň We thank you that we again had the opportunity to open your word. a že znova máme možnosť otvárať tvoje slovo. We want to thank you that we have the opportunity to learn from you. Ďakujem, že máme možnosť sa od teba učiť. Father in heaven, we thank you also that we can be part of your chosen church. Ďakujeme ti, že môžeme byť súčasťou tvojej But we know also vyvolenej that cirkvi. we are carrying a baggage with us, Vieme, že so sebou nesieme which you want to bremeno, take away from us. ktoré ty chceš od nás sňať. Please help us that we can separate ourselves from the error Prosím, pomôž nám, aby sme sa dokázali oddeliť od tých omylov, and that we can learn the new truth, aby sme sa mohli naučiť novú pravdu and at the same time we not lose our old truth. a nestratiť tú starú v rovnakom čase. Please help us to not look down on the church, Prosím, pomôž, aby sme nepozerali z vrchu na cirkev, but help us to reach her through your grace. pomôž nám, aby sme mohli it's k nej our brother. zasiahnuť skrze tvoju milosť. And we have a responsibility for them. A máme za nich zodpovednosť. And we thank you that you gave us the example of the disciples Ďakujeme, že si nám dal príklad and to take učeníkov, courage from it.
Chceme si z toho vziať Please odvahu. also bless the food we will partake now Prosím, požehnaj aj jedlo, ktoré budeme jesť. and be with us during the day. A buď s nami In počas Jesus' dňa. name, amen. Mene Ježiša. Amen.